wajambazi ambao ni wasichana ambao wanafuata watu na visu. Kwa hivyo tafadhali initiate the Nyumba Kumi initiative so that we can have security. Security starts with you as an individual. Kwa upande wake, gavana wa jimbo hili Anyang' Nyong'o amekariri kauli ya mwenyekiti wa muungano wa magavana Wycliffe Oparanya Ambetsa kuhusu serikali za kaunti kupewa mgao wa fedha. Appealing to the treasury and the national government, let us all have a very productive and useful discussion about funding the counties. Let us not repeat the history of 1964 when regional governments were folded up because the national government or the treasury denied them funds. Fortunately, this time we have a very resilient constitution, and I hope by each of us bearing our responsibilities at the national and county level, this crisis that we are now facing, an artificial crisis you ask me, will be over, and we shall make sure that resources of this nation are used accountably, honestly, at both the national and county governments. Kuhusu swala la mafuriko, spika wa bunge la kaunti ya Kisumu Elisha Raro amezitaka idara husika kuingilia kati na kuleta suluhu la kudumu. Wakati huu tungo na changamoto ya mifuriko. Floods. There are floods everywhere, and a number of our sub-counties have been affected. But I don't want to say that this is only for Kisumu County, because the flood issue is in all over the country. But here is the challenge. Here in Budalangi, just a few kilometers away from us, there was the flood problem some years back. But of the recent past, hatujasikia maneno ya floods in Budalangi. We need to ask ourselves what they did. Hatuwezi kuwa tukingoja changamoto ikikuja, that's when we respond. We cannot be a county that only responds when there are floods. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Ni jambo la kusikitisha kwamba wanawake sasa wanaweza kujiunga katika magengi ya ujambazi, jambo ambalo linafaa lichunguzwe kindani. Tukisalia katika swala la usalama, ni kwamba katika kaunti ya Busia, kamishna wa kaunti hiyo Jacob Narengo amewataka wakazi katika eneo hilo kuzingatia sheria na kuonya dhidi ya wao kuchukua sheria mikononi mwao. Walikuwa wanataka kutafutia riziki tu. Unajua hii maneno ya ajira inafanya mtu afanye chochote mradi tu apate ni riziki, lakini their life was cut short. Ndio sababu tunasema hivi, waheshimiwa, I know the MCS are here. Ile mtu peke yake ako above the law in this land of ours is the sitting president of the Republic of Kenya. Hawezi takiwa kama baada hapo kwa kiti. The rest of us tuko chini ya, lakini haimaanishi hata anafuata sheria kama Mkenya yote, na kama juu ya sheria maneno ya mob justice, the sub-county security team deal decisively with acts of lawlessness on matters to do with mob justice. Just tell them, hakuna vile utakuwa ugenini permanently. They should come and face the law. We know them by name. We know wale walitekeleza wale ile clip ilisambaza. Si alikuwa kwa ile reflector jacket. Kwanza huyo tunamtafuta sana. Kwa hivyo pia vijana wa bodaboda. Siku hizi bodaboda wametumika kama ndio watu wa instant justice. Hawa tu ndio kila kitu, ndio wako mbele. Ambia hawa sasa, vile mheshimiwa alisema kwamba you have to register. That is a must. Na hata county police commander akahakikisha, all the OCPDs wamehakikisha kwamba if somebody is not registered, stage yake ijulikane ni gani, hawezi kuoperate with the sub-county stages. We invite these ourselves so that they are able to talk to the youth. MCS kwa kazi ambayo inafanyika na assistant commissioner, ile kazi ambayo mnapanga kwa upande wa security, si hapa peke yake. Nafikiri county commissioner anajua tunahusika na mambo ya security Busia mzima. Tuna wasiwasi juu ya ile ambayo inaendelea, vifo ambazo hazijajipanga, na mheshimiwa mbunge amesema tujipange sisi zote
wakati serikali inafanya kazi, sisi wananchi wa Busia na Butula tuungane na serikali tuhakikishe kwamba uongozi juu ya security unakuwa timamu. Sasa hivi tukivuka katika ukulima ni kwamba kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha nchini, kampuni ya uzalishaji mbegu ya Western Seed imewataka wakulima kukumbatia mvua hiyo na kupanda mimea ambayo inaweza kustahimili mvua hiyo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza ametuandalia taarifa ifuatayo. Kulingana na afisa wa mauzo wa kampuni hiyo Joel Bania, wakulima wanapaswa kutumia fursa hii kupanda mimea inachukua muda mrefu shambani kipindi hiki panaposhuhudiwa na mvua kubwa. Tunahimiza wakulima kama mvua ni mingi watumie zile mbegu ambaye zinachukua muda mrefu kwa shamba kama 605. Hatuwezi kuwahimiza wapande ile mahindi ambayo inachukua muda mfupi kwa shamba, sababu hii mvua mingi itaharibu hizo mahindi. So tunawahimiza wapande ile mahindi ambayo inachukua muda mrefu kwa shamba. Tuko na beans KK8, maragwe ni nzuri sana ambaye inachukua miezi 2.5 na mazao ni mingi sana. Kadhalika Bani amewataka wakulima kutohadaiwa na matapeli wanauza mbegu gushi ili kujiepusha na mtego wa kutapeliwa. Sisi kama kampuni tunahimiza wakulima wanunue mbegu kwa zile duka ambaye zimeidhinishwa kuuza mbegu. Na sisi pia kama kampuni tuko na kichapo mahali hapo ya KEFIS ambaye unaweza sugua hiyo hapo na ukatuma hiyo message kwa KEFIS na watakuambia kama hiyo mbegu ni halali ama hapana. Na pia tunawahimiza wauzaji wetu wakuwe macho, wasinunue mbegu zile pakiti ambaye zimekatika. Wanunue mbegu ile pakiti imekuwa seal kabisa na ziko na chapo za Western Seed company zote. Vile swala la uagizaji wa mayai kutoka mataifa ya kigeni muonekana kuwapiga bongo wakulima ufugaji wa kuku na kusaka mbinu mbadala ya uzalishaji mayai ili anga kuafiki ajenda ya serikali ya usalama wa chakula. The reason why tuli come up na ile product yetu ni kwa sababu after kuangalia na kuona vile Kenya watu wanaenda Uganda kuleta mayai pale, tukaona ni vizuri tukuje na hii product ya premium ambayo ni ya mayai na nyama, ndo tuweze kusaidiana na serikali tuweze kuachieve ile ajenda. Kando na hayo, wakulima wa mahindi wametakiwa kuuza mahindi yao kwa bei isiyopungua 2800 kwa gunia la kilo 90. Ukiwa na mahindi usiuze chini ya shilingi 2800 kwa sababu uko Nairobi mahindi sasa ni shilingi 3000 kwa gunia moja. So we mkulima mdogo ambao bado una mahindi, tafadhali usijaribu kuuza chini ya shilingi 2800 kwa sababu price imekuwa nzuri, kwa sababu tulifungia wale makatele ambao wanaleta mahindi kutoka nje. Price vile amesema tutaangalia, tunaangalia kama kamati ya agriculture ili jua ya kwamba mkulima kama wewe na mimi napata faida ya kutosha. Boniface Baraza, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Tukiendelea na taarifa ni kwamba baada ya Wizara ya Fedha kutangaza kuzuia fedha za baadhi ya kaunti mwezi wa Novemba, Baraza la Magavana liliwasilisha kesi katika mahakama ya Milimani kupinga hatua hiyo ya Waziri wa Fedha na kusema kwamba haina msingi kamili. Mwanahabari wetu Joash Ansare amefuatilia taarifa hiyo na sasa anatueleza. 17 county governments have to date not received the equitable share, Your Lordship. We urge that the court looks upon the county governments. We have letters of complaints, Your Lordship, about non-payment of salaries. Failure to provide a solution today will result in irreparable damage to the petitioner. Any conservatory orders issued by the court will not in any way determine the petition, since the question I've already identified remains to be answered. In view of what I've stated above, I find merit in the not-so motion dated 10th of December this year. An order shall issue in terms of prayers number 2 and 3 of the application. In doing so, I agree with the first respondent's legitimate concern about the failure by the county governments to pay their debts. Suppliers of goods and services to county governments have a legitimate expectation that they will be paid once they fulfill their part of the bargain.
the petitioner, and this is very important, Mr. Lawi, should be at the forefront in ensuring that this is done. In order to hear and determine this petition without undue delay, I issue directions as follows. Number 1, the respondent and interested party to file and serve their responses to the petition within 7 days from today's date. Number 2, naarifiwa kwamba mwanahabari wetu Josh Onsare anafuatilia taarifa hiyo ya mzozo wa fedha, na ifikapo saa 1 ataweza kutueleza taarifa kamili. Lakini zidi kukaa nasi sasa hivi, tunachukua mapumziko kidogo, tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari ya rafa ya 22047. Kaa nasi. Neighbor, karibu. Sitaki karibu yako. Wapi hao watoto wako? Kwani kuna nini? Wamewasha kama wameshafua lagi kwangu. Hiyo ni kuosa tu. Kuosa tu, nitaochaje lagi? Tulia brother, hata hapa kwangu wakichafua mimi uosa. Si unaona? Hii lagi ni gani? Hiyo ni Imperial Silk kutoka Royal Paints. Royal Paints makes your life royal. It's time to treat yourself to something good and bring the sweetness of the sun into your home. Golden, sweet, smooth and irresistible, we bring you the best that nature has to offer. Trusted for over 80 years, Peptang only chooses from the best. Our team of bees are hard at work, creating that golden goodness we all love so much, and preserving nature's secrets to health and happiness. From the house of Peptang to your home, it's Peptang Natural Honey. Nature knows what's best for you. Nipe mkate. Mkate gani? Yaani hata usikizangi news ujue mambo economy ni mbaya, lazima ujue kusurvive na economy. Nitajua aje ni gani unataka kama utaniambia. Patia selector. Selector na economy zinaingiliana wapi? Unajua watu wamefunga shule. December wageni wanakuja. Na unaniuliza inaingiliana wapi? Leta hiyo selector nikuonyeshe. Hiyo mikate mingine iko na slices. Lakini selector iko na mingi kuliko hiyo ingine. Baba shika zako. Thank you very much. Sawa. Ndio. Hizo ni zako 10. Ndio. 10 zangu niende nazo. Haina nini 50 pesa ya mkate? Umebaki na mkate. Mkate ni selector. Tosha. Jambo kwa nini tunazoeana hivi? Asante sana kwa kusalia nasi. Unatazama taarifa zetu za Shina La Upeo. Tukielekea katika kaunti ya Murang'a sasa, ni kwamba wenye vilabu kutoka mkoa wa Kati na maeneo ya Bonde la Ufa wamepatana katika eneo la Murang'a ili kujadiliana mambo ambayo yanawaadhiri. Kulingana na mwenyekiti wao Gashoka Kimani, anasema kwamba wanapokea pesa bandia kutoka kwa wateja wao na kuhimiza wenye vilabu kununua kamera za CCTV. Nimehimiza watu wangu wale tunafanya hii biashara that kuna pesa fake, ile pesa ya bandia inazunguka kwa pamoja. Kuna watu wanakuja wananunua, lakini juu hii pesa ni mpya sana, wengine wajui kuangalia. Nimeizima watu wanunue kitu tunaita money detectors, na hizo wa leo, kama leo tulikuwa na mkutano watu wamenunua. Kitu kingine anahimiza wa leo that security begins with you. Tumeongea na watu wangu wote waweke premise au CCTV. Sisi tuko na amani mzuri sana, tumeweka mpaka chama ingine ya kuangalia masinani. Tukipata ile kitu si mzuri, tunapiga simu kwa chamani yetu. Tukipiga kwa chamani yetu, anachukua hatua ya ukipeleka mbele, inakuja inachunguzwa. Hospitali wetu anaingililia, anaangalia shinda iko wapi. Kama ni hiyo pombe haramu imemalizwa kila mahali.
Viongozi kina mama wa kundi la baraza la Agikuyu walifanya mkutano wa kuchambua na kujadili masuala yaliyoangaziwa kwenye ripoti ya uwiano ya BBI. Mkutano huo ulipania kuhakikisha kuwa akina mama wanaelewa kwa nini kuelewa kwa kina masuala yote yaliyoangaziwa, kwani mara nyingi hutangamana na watu mbalimbali katika shughuli zao za kila siku. Katibu mkuu wa baraza la Agikuyu Peter Munga alisisitiza umuhimu wa kila mmoja kusoma na kuelewa ripoti hiyo ya BBI. Hii jambo la BBI tunashukuru kwa sababu kitu ya kwanza katika ile amani tunaombea, wakati ule Rais Moi walisalimiana na Ruto na Bwana Ruto, tulishukuru manake kulipatikana amani na watu katika Rift Valley na kule kwengine kasi ikaendelea. Watu wamesahau mambo ya development, tukaanza siasa mapema. Kumekuja tena kukawa na salamu zingine. President Uhuru amekuja akasalimiana na former Prime Minister. Na waliposalimiana tulishukuru sana manake tuliona amani imeingia nchi, tumeshikana, tumekuwa pamoja. Tumeitwa mkutano huu na kina mama. Wajua ni wao wakipika chai wanaongea, wakienda sokoni wanaongea. Tunataka wao wanaenda kuongea ukweli wa mambo namna ilivyo. Wao wakielewa, tunajua ya kwamba ukweli utatapaa. Tunajua ya kwamba hii mambo ikiachiliwa kwa wanasiasa, wao wenyewe wanataka kufanya mipango ambao ni ya ubinafsi. Tunataka Wanjiku ambaye alitokea asubuhi kwenda kuchagua huyo ambaye ni kiongozi wa leo na ambaye pia amelete mgawanyiko katikati ya watu wetu hapa. Tunataka Wanjiku arudishe huo uhusiano. Tukivuka Kakamega ni kwamba wafanyikazi wanaoendeleza ujenzi wa hospitali ya rufaa ya Kakamega chini ya kampuni ya China Railways Engineering Limited mapema leo wamesusia kazi kulalamikia ukandamizaji na mazingira duni ya kufanyia kazi. Wafanyikazi hao wameeleza kuwa usimamizi wa kandarasi hiyo ya ujenzi imefumbia macho masaibu yao, na sasa wanamtaka Gavana Wycliffe Oparanya kuingilia kati na kuhakikisha wanatendewa haki. Nataka watu wa Kakamega, watu wa eneo hii ndio wapewe kazi, sio watu wanatoka nje. Kwa sasa hii kuna huyo mtu mwenye amekuja, mwenye tunasema ugeni, amesema kuna watu wake wanakuja kufanya kazi hapa. Sasa amesema anataka kutukuta ndio watu wakuje. Ndio tunataka gavana aingie kwa hii maneno. Na tutatoka hapa siposikia, tunataka gavana mwenyewe akuje kwa hii side tuongee naye. Sasa kama wataka watu waegeiwa wafanye hapa kazi, wanataka twende tukule wapi? Wameleta hapa kijana mwingine amefunikwa na ndefu paka kwa macho, uwezi jua hii ni sura gani, hii ni sura gani, kutoka Uganda. Amekuja na watu, hata kijana mmoja ndio huyo aka hapa mwenye ameletwa kutoka huko Uganda. Sasa wanataka hawa watu watusimamie na watunyanyase sana. Kwa saa hii sisi ni watu wa kampuni. Sasa wanataka sisi tutoke kwa kampuni na hawa vijana watawale hii area, wafanya hapa na sisi tuendelee kunyanyaswa mpaka dakika mwisho. Sasa chenye tunataka mabadiliko ikuwe kwa ofisi, niko na Satoke, Robert Toke na huyu mchina Alex waende kabisa, walete Muluya hapa akalie ofisi, ndio maendeleo itaendelea. China kikutaka ukikataa wanafuta, wanaleta wengine. Sasa hizo Tanzania wamejaa kwa hii hapa mahali sana. Wanalipwa mshahara mingi, sisi tunaharasiwa. Wanalipwa kwa mfano 1050 hawalipi wakati ushuru. Wewe unalipwa 600 bado ushuru inakatwa. Sasa Alex atoke, Nicholas atoke, Robert atoke. Kwa kweli wakazi hao wa Kakamega inaonyesha kwamba wana hamaki nyingi sana kuhusiana na swala hilo. Hata hivyo tunaomba kwamba wataweza kupata suluhisho. Tukisalia kaunti ya Kakamega ni kwamba mwili wa mwanamume wa umri wa makamo umepatikana umetupwa katika eneo la Shitaho, kaunti ya Kakamega mapema leo hii asubuhi. Kwa mujibu wa wenyeji, huenda mtu huyu aliweza kuuliwa kwingine na mwili wake kutupwa katika eneo hilo, kwani licha ya kuwa na jeraha ya upanga mkononi, damu haikuwa mahali alipopatikana. Wenyeji hao wametoa wito kwa polisi kuimarisha usalama eneo hilo.
majina naitwa Morris Mchiti Mkavali nikiwa chifu Bukungu. Mwendo wa saa 12 kamili nimepata simu kutoka kwa mzee wangu wa kijiji ambaye naitwa Paul Mwabali ya kwamba tuna mwili ya mwanaume kadri ya miaka 30 ambaye hajulikani ametoka wapi. Alikuwa amekufa na wametupa kwa barabara. Na nimeweza kuwasiliana na OCS wa kituo cha Kakamega, wameweza kuchukua mwili. Kati ya wale watu wamekuwa hapo wameweza kutueleza ya kwamba huyu kijana anaitwa Atiano na yeye anashughulika na kutengeneza majeneza hapa Kakamega. Sasa tumeweza kujulisha watu wao na mwili imechukuliwa imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti Kakamega. Mbali amekuja hapa, ni ukweli hakuna tamu yenye ilitoka hapo. Wakati nilikuja hii mkono ilikuwa imefanya hivi na haikuwa tamu hapo. Sasa tamu imeanza kutoka pole pole. Sasa mtakuwa na bahati kwa ajili huyu mtu alitoka wapi? Mbali. Na lakini namuomba watu wangu hapa Busiai ama Shitao kwa jumla. Mambo ya kutembea usiku, hata kama kukunywa kidogo tunakunywa, hata mimi nakunywa. Lakini mambo ya usiku kwa pombe mfanye nini? Muache. Ipo haja ya vijana kanisani kuelezwa kuhusu ngono ili kujikinga kutokana na mahusiano yasiyofaa. Hiyo ni kauli ya wahubiri wa kanisa la Redeemed Gospel katika kaunti ya Kisii. Mwanahabari wetu Wycliffe Siko alihudhuria kongamano la vijana kanisani humo na kutuandalia taarifa ifuatayo. A young man who has met a quality, all the qualities desire in a cocaine addict, and they have had sex several times. Kindly allow me to be confused. Ni masala mazito ambayo sharti yajadiliwe kinagaubaga. Masala ya mapenzi, ngono na pia mambo ya ajira kwa vijana. There is a saying that many people always say outside here that ukimaliza kazi hakuna kazi huko nje. That is a lie. That is the notion that people have in their minds. Mjadala umeanza huku wahubiri hao wakijitolea kusema mambo waziwazi na kwa upana ili vijana wasije wakasema kuwa kanisani hawajaambiwa kuhusu jinsi ya kujilinda na kuishi sawa. Now, kitu cha kwanza nimeona katika hili kwa sababu wewe ambaye ni kijana hautendi uasherati. Vijana wanafanya nini? Hakuna hata mmoja Mswahili hapo anaelewa. Ni usinzi, sio uasherati. So amesema adultery. Adultery comes from the word adult. Ni kongamano la vijana katika kanisa la Redeemed Gospel County ya Kisii. Wamekusanyika hapa ili wafunzwe haya mazito ambayo wazazi wameonea haya kuwakalisha wanao na kuwaambia. Even before you look at a girl and think this is the one, you should have a list of priorities of the qualities you will want to in a woman or a girl to be your wife. So you can come there with HIV, gonorrhea, syphilis, gonococci, gonorrhea, you know, all of those around. Please don't handle your life carelessly. Huku ikiibuka kwamba chanzo mojawapo cha usagaji na ushoga ni mashule ya mabweni ya jinsia moja tofauti. A myth that must be removed. Number one, there's nothing like somebody that is born a gay or born a lesbian. Vijana walipata fursa ya kuuliza maswali ambayo yamkini yamekuwa mioni mwao kwa muda mrefu, lakini wamekosa mwandani wa kuwaelezea. Na wengi makanisani nchini Kenya wamehukumika kwa kushika mimba huku ni wahudumu, hima ni kwenye kwaya ama mashimanzi. Wengi wameishia kuhama makanisani na kujitosa ulimwenguni kwa kuhukumiwa na wahubiri. Je, mwelekeo ni upi? Ni swala tata ambalo kwa muda mrefu halijajadiliwa makanisani, huku wazazi wakiamini kwamba walimu shuleni wanaelekeza wanawe. Makanisani wahubiri wanaamini kwamba wazazi wanaelekeza wanawe katika njia ifaayo. Ni mjadala ambao sharti ujadiliwe makanisani na hata vijiweni. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Asante sana Wycliffe Siko kwa taarifa hiyo. Hakika ni jambo la kufurahisha kuona sasa hivi makanisa wanajadiliana kuhusiana ngono miongoni mwa vijana, jambo ambalo kwa muda mrefu halijaweza kujadiliwa hadharani. Hata
Hata hivyo tumefika kikomo cha taarifa zetu za leo za Shina La Upeo. Nimekuwa mtangazaji wako Zipora Siokao na mtangazaji wa lugha za ishara ni Faith Cheptili, na kutakia jioni njema na wikendi njema.